Assalamu alaikum. MashaAllah, it's a very full house today. क्या हाल है? ठीक हो? Please. I got this eye infection from my little Jahazeb. He had this in Holland, and because I used to lift him in my lap and also kiss him, I got this. It's getting better now. Conjunctivitis, is it? A kind of conjunctivitis? A kind of, yes. But not serious, it's all right. You said he would not be able to participate tonight, Yes. but he has come? He changed his mind. Yeah. Yes. And you begin with your political correspondence? No, Huzur had asked me to remind him to say something more about Sultan Mahmud Ghaznavi. We had heard the story of how he destroyed the Somnath. But you didn't remind me so that I could get some more authentic information. Remind me during the wake. All right. They can study some more to refresh my memory. Yes, inshallah. But this much I know, he attacked India 17 times. And that also was right, that he was disheartened after many attempts which were frustrated. And he had decided to leave that as finished. But then he was sitting in toilet. He saw a small ant climbing the wall, and before it could reach the roof, the ceiling, it fell down. It went again and again and again and again. How many times? So Sultan addressed himself by saying that, are you less resolute than this small ant? You call yourself a Sultan? So then he invaded Somnath again, and this time he destroyed everything and ran away with the booty. But if I'm right, this is from my memory, which I'd heard about him. But if I'm wrong, then I have to reconsult the books. Sa Sainteté le Calife dit que, Inch'Allah, il faudra me le rappeler en semaine, comme cela je pourrai trouver d'autres informations sur Sultan Mahmud Ghaznavi. Comme Huzur nous l'avait dit la semaine dernière, c'était une personne qui s'était attaquée à un temple très vil des hindous, qui était rempli d'actions polythéistes. Et Huzur a dit que la chose la plus intéressante à son sujet, c'est que lorsqu'une fois il avait décidé, après avoir essayé de détruire ce temple par 17 fois, et toutes les 17 fois il l'a fait en vain, eh bien, il était assis et il vit une petite fourmi qui essayait d'escalader un mur, mais qui retombait avant d'arriver au plafond. Mais la fourmi recommençait à chaque fois. Finalement, après maints essais, la fourmi est arrivée à son but. Et donc, il se dit, en s'adressant à lui-même, « Es-tu moins résolu que cette fourmi ?» Et donc, il reprit courage et repartit à la conquête donc, de cette place, et il réussit cette fois. Mais Huzur dit qu'Inch'Allah, je vais revoir mes notes à son sujet et je vais vous raconter d'autres choses au sujet de lui, Inch'Allah. Incidentally, he has become more famous in the world because of his treatment of his slave Ayaz. And the story about that, in fact, it's an episode which is not just a story, it's quite true. That is also something to be told to you, if you're interested. Sa Sainteté dit que, en fait, l'épisode de son serviteur ou son esclave Ayaz et le traitement que lui a réservé Sultan Mahmud Ghaznavi, cela l'a rendu davantage connu dans le monde. Il est devenu très connu dans le monde à cause de cela. Et cela constitue une histoire en soi, si vous êtes intéressé de la connaître, Inch'Allah. Has your wife taught you enough French?
Very little. It's very difficult question. So she'll speak on your behalf, huh? Yes. Right. Now we're asking the question. The political correspondent of Mauritius. Assalamu alaikum, bonjour. C'est une question de l'île Maurice. Et d'aucuns disent que l'islam présente Allah comme étant sérieux et sévère. Allah a-t-il un sens de l'humeur? Ou cela est-il illustré dans le Coran ou les hadiths? Aussi, quelle est la relation entre l'humeur et la piété? Et comment équilibrer l'humeur et le sérieux? This is a multi-part question from Mauritius Uzur. And the question is that some people present the God of Islam as being quite serious and severe in nature. So does Allah have a sense of humor? And also, what is the link between humor, a good sense of humor, and piety? And where do you draw the line between the two, between seriousness and good humor? See, Allah could not treat His own creature with humor in any way. God is indeed a serious God, but at the same time extremely beneficent and merciful to His creatures. He only responds to other people's jokes, the enemies of the prophets, etc., when they make them a target of their jokes, so that joke is turned against the mockers of the prophets themselves. This is whatever you can call it. If this is a sense of humor, then Allah has that sense of humor. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que Allah ne peut pas traiter ses créatures avec un sens de l'humour, d'une façon légère donc, car Dieu est certainement un être sérieux, mais il est aussi extrêmement compatissant et miséricordieux envers sa créature, envers son peuple. Et il ne fait des blagues, pour ainsi dire, que pour répondre à la moquerie des gens qui se moquent de ses prophètes, de ses envoyés. Donc, si c'est cela que vous voulez dire par sens de l'humour, eh bien, ce n'est que là que Dieu a un sens de l'humour, dans le sens qu'il retourne leur moquerie sur eux de la même façon. Donc, c'est dans ce sens-là. So, Huzur, what is the link between piety and sense of humor in humans? Sense of humor is not against piety. It is wrong to say. We can have jokes with our companions, friends, family members, etc., but they should not be hurting in any way. So the best humor in Islam is considered which does not hurt others but pleases others. So as far as that is concerned, that is very much found in Ahmadi Khulafa, etc. And Hazrat Muslim Maud had a very special sense of humor in that regard. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que le sens de l'humour n'est pas une chose qui va du tout à l'encontre de la piété. Et en fait, nous pouvons faire des blagues avec nos compagnons, avec nos amis. Cela ne va pas contre le sens de la piété. Mais faut-il rappeler que le meilleur sens de l'humour, selon Dieu, chez les hommes, c'est ce sens de l'humour qui ne blesse pas son prochain, qui ne blesse pas autrui. Donc il faut qu'on fasse des blagues qui sont bonnes, bien sûr, mais qui ne sont pas des blagues qui blessent les autres. Donc le meilleur sens de l'humour, c'est celui qui fait plaisir aux autres et non celui qui blesse les autres. Et on voit cela notamment chez les califes de l'Ahmadiyya, et en particulier le deuxième calife du Messie pour salam qui avait un sens de l'humour très particulier. Please, your question. Assalamu alaikum Huzur. Wa alaykum salam. Adam Moaz Koulibaly. Ma question est la suivante. Dans certains pays islamiques, tels que l'Indonésie, la croyance que Jésus est monté au ciel disparaît de jour en jour. Quelle est la raison, Huzur? It has been noticed that in certain countries, for example, yes, Mr. Adam Moaz Koulibaly. Adam was called. Yes, from Ivory Coast.
It has been noticed that in certain countries, in particular Indonesia, the belief that Jesus ﷺ was brought alive to the heavens is fast disappearing. What, in Huzur's opinion, is the reason for this? In fact, the belief is disappearing not only from Indonesia but from everywhere else because of atheism. They don't believe in any hocus pocus at all. So they do not come closer to Islam because of that. They move farther apart because of atheism. So you have to treat the basic melody of these people by reminding them of the existence of God and His signs, clear signs, which are reflected in everything in nature. So once they are reintroduced to the existence of God, then of course they would come closer to you. Huzur dit que en fait, la croyance, cette croyance que Jésus serait monté au ciel physiquement, est en train de disparaître non seulement d'Indonésie, mais partout ailleurs. Et ce n'est pas à cause du progrès de la foi, au contraire, c'est à cause de l'athéisme. Et c'est parce que les gens aujourd'hui ne croient plus dans les contes de fées. Donc ils ne veulent plus croire dans des choses fantastiques. Et c'est pour cela qu'ils rejettent toutes ces croyances qui sont en fait fantaisistes. Et donc il faut que vous leur rappeliez à ces gens-là tous ces signes qui se voient dans la création de Dieu, qui sont partout dans la création de Dieu. Il faut que vous les rameniez à nouveau vers l'existence de Dieu et de ces signes de la preuve de son existence. Et c'est là qu'ils vont retourner vers la vérité. Donc voilà comment il faut présenter le message à des gens comme cela. On nous a dit que Huzur a une très fructueuse séance de questions-réponses avec les francophones en Hollande. Pouvez-vous nous la raconter un peu, s'il vous plaît? We have been informed that Huzur had a very fruitful meeting with the French speakers in Holland. Could Huzur tell us a little bit about how it went? Well, it's a long story. So many questions were asked in the French, by the French-speaking people living in Holland, and mostly they came from African countries, French-speaking Africa. And the questions were quite friendly and spoken with good intention, and they wanted very much to understand. And as far as I could see, judge from their faces, I think after my replies, they appeared to be satisfied. Some of them nodded their assent, and some even applauded, and everybody seemed to be pleased. So I think those of them who had become Ahmadis earlier, they would have become stronger Ahmadis. And those who had not become Ahmadis, they were friends of Ahmadis. I think after a while, inshallah, the way they are coming closer to Ahmadiyya, they would become Ahmadis ultimately. Huzur nous dit qu'en fait c'est une longue histoire, beaucoup de choses s'y sont déroulées, mais je peux dire qu'il y a eu beaucoup de questions posées par les gens francophones qui habitent en Hollande, aux Pays-Bas. C'était des gens qui sont venus surtout d'Afrique. Et ils ont posé des questions très amicales, avec de très bonnes intentions, c'est ce que j'ai pu comprendre. Sister. Your younger sister. Right. Please. Alors, donc, Huzur dit que j'ai pu juger de leur visage lorsque je répondais à leurs questions, et parce qu'ils hochaient de la tête pour réagir à mes réponses positivement. J'ai pu juger du fait, j'ai pu comprendre qu'ils étaient satisfaits avec mes réponses. Et je suis certain que ceux qui étaient Ahmadis depuis peu sont devenus plus fermes dans leur foi après cette séance de questions-réponses, et que ceux qui n'étaient pas encore Ahmadis, eh bien, je pense qu'après encore un peu de travail en Hollande, ils deviendront désormais de bons Ahmadis, Inch'Allah. How would you say, I am her sister in French? You see?
Je suis so sincere. Hmm? Je suis so sincere. I couldn't understand the word before. Sir, that I know. Susan. Sosan. Yes. Her name is Sosan. Yes. If you want to say her sister, what is, instead of naming her, just indicate. Je suis. Je suis Instead of Sosan, say her sister. pardon. Instead of naming her, just say I'm her sister. Je suis sa sœur. Hmm? Sa sœur. Je suis sa sœur. Je suis sa sœur. That's right. Yes. Assalamu alaikum. Wa Je m'appelle alaikum. Kashif. Ma question est le Qaïd-e-Azam n'est pas généralement perçu comme ayant toujours eu des motifs sincères. Que pensez-vous de cet important personnage de l'histoire? The question is, Huzur, that the Qaid-e-Azam is not always perceived as being a man with sincere motives. What does Huzur think about this? Please call someone. I'll call someone from there. But not what? The Qaid-e-Azam is not considered by many people to have had sincere motives in what he was doing. By which people? Who? I think he means by the probably the well, mostly people who are against the creation No. of Pakistan, I'd say. I have heard of none accusing Qaid-e-Azam of being insincere. He is dubbed as a non-Muslim by mullahs, etc. But about his sincerity in pursuing his goal, even the bitterest enemy of Qaid-e-Azam call him steadfast and honest. मैंने कहा उसको मिठाई इनके लिए भेज दे कुछ यहाँ मैं बताऊँ कितने देखो आदमी गिन लो कम ना करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 और बाहर इसके लिए हाँ 24 और उसके अलावा जितने हैं कर दो ठीक है सलीमा ने नया घर लिया ना तो उसकी खुशी में हमें मिठाई देनी चाहिए है ना Alors, sa sainteté, bon, ça c'était juste un petit interlude en attendant. Alors, Huzur a dit que je n'ai jamais entendu quiconque dire que le Qaid-e-Azam n'était pas sincère dans ses motifs. Et en fait, j'ai vu certains comme les mollahs qui disent qu'il est un non-musulman, par exemple. Ils le traitent de tous les noms. Mais tous, y compris les Britanniques, ont toujours dit qu'il est au moins sincère dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense. Donc, Mohammed Ali Jinnah, le Qaid-e-Azam, ce grand personnage de l'histoire, Huzur a dit que tout le monde croit en fait qu'il était sincère dans ce qu'il a fait. Your question. Mazul. Do animals have dreams? Alors, la question c'est, les animaux font-ils des rêves? Do animals have dreams? Huzur. Yes. The scientists have worked on animals' dreams and they have encased their heads with different wires, etc. And they can read something happening to their minds, like human brains are activated during dreams. So the animals also have dreams. And they have made many experiments from various angles, and they all are positive about this. In Urdu, they say billi ko chichron ki khaabein, that the cat always dreams of eating chichra. How do you call it? Huh? What? Chichra is fat.
fat, you can see, a layer of fats. So if you take a part of a layer of fat, it's called chichra, which mostly people just throw away. In our country, they don't like these chichras, they throw them away. And the cats keep waiting for that. So even when they dream of chichras. Please. Alors, Huzur dit oui, les animaux, en effet, font des rêves. Et les scientifiques ont travaillé sur le sujet des rêves chez les animaux en utilisant des électrodes pour mesurer les ondes émises par les animaux lorsqu'ils sont en train de rêver, tout comme cela se passe chez l'être humain. Et on dit d'ailleurs en ourdou, dit Huzur, que les chats, lorsqu'ils rêvent, ils ne rêvent que de graisse, car c'est la partie de la chair que l'on va jeter, donc au Pakistan par exemple. Et les chats sont très friands de cette graisse. Donc, ils vont rêver des choses qu'ils aiment. Voilà, en bref. Salam alaikum Huzur. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le chef des prophètes. Y a-t-il une hiérarchie après lui? The Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam is the chief of prophets. After him, is there a hierarchy in the rest of the prophets? Hierarchy of what? A hierarchy in the rest of the prophets. What do you mean? I can't understand this. If there's a chief and the others are following him, are they all equal under him, or is there a hierarchy? No. They differ in their status. Alors, Huzur dit que non, ils ne sont pas tous égaux. Ils diffèrent tous les uns des autres dans leur statut. Salam alaikum Huzur. C'est une question de l'île Maurice. Un ami chrétien a une fois écrit qu'il a lu le Saint-Coran et qu'il le trouve révélateur, mais qu'il contient trop de militarisme et peu de mention d'amour. Comment répondre à de tels propos? Another question from Mauritius. A person writes that a Christian friend wrote to me. He said that I've read the Holy Quran and I find it enlightening, but I find that it is full of militarism and very little mention of love is in it. So how do we answer such comments? Just tell him the translation of Bismillahir Rahmanir Rahim. If you can have command over the translation and a little commentary on the words Rahman and Rahim, that's enough answer for him, because this is repeated in every surah, and the word Rahman has been so much used in the Holy Quran that the total mention of God with the attribute of Rahman to be found in the whole of Bible, Old Testament and New Testament, would be less in number than found in the Holy Quran. So it's just a gupshup. Don't pay serious attention to it. Alors, Huzur dit que vous pourriez lui dire, par exemple, quel est le sens de cette phrase Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, mais avec tout son commentaire et toute sa traduction intégrale. Si vous pouvez lui expliquer cela, déjà, il sera ébahi en voyant ce que cela signifie. Et d'ailleurs, le titre Ar-Rahman de Dieu, cet attribut de Dieu, est répété tant de fois, hormis les 114 fois que cela apparaît dans le Saint-Coran, dans tant de sourates, que si vous regardez, et cela a trait à sa grande générosité, son grand amour pour sa création, que si vous essayez d'en trouver autant, donc de références, dans toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, vous verrez que dans le Saint-Coran, il y aurait plus de mentions que dans tous ces livres réunis. Donc vous pourriez lui dire déjà cela comme réponse. Does Huzur think that humans will be able to invent robots so able that they are able to take over the world? Alors la question est, Huzur pense-t-il qu'on puisse un jour créer de tels robots qui seraient à même, si intelligents qu'ils seraient à même de s'accaparer le monde, de conquérir le monde? The question is, Huzur, does Huzur believe that one day men will be able to create to create such robots which are so intelligent that they might be able to take over the world? No. All the intelligence fed to the robots
is the human intelligence. They themselves have no intelligence. So the human intelligence fed to them works like a machine. They still remain lifeless and without brain, but they work as if they had brains. Alors, Huzour dit que non, je ne le pense pas, car la somme de cette intelligence qui est octroyée à ces robots vient en fait des êtres humains. Donc, comme cela vient d'êtres humains, eh bien, ces robots ne pourront pas avoir le dessus. Et ils fonctionnent comme s'ils avaient un cerveau, mais en fait, ils n'en ont pas. Dès qu'on les abandonne, ils ne pourront plus fonctionner en tant que tels. Assalamu alaikum, Huzour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que pense Huzour de la position prise par le président Mugabe dans la crise actuelle au Zimbabwe? Can you understand this? Yes, very well. The little he's learned is quite good. Alhamdulillah. Where is your child? My child? How long when you got you married? How long ago? About 8 months ago, Huzour. In August. 8 months ago. Oh, so we can wait for some more time now. Please. Yes, the question is, Huzour, what does Huzour think about the position taken by Robert Mugabe, the president of Zimbabwe, in the present crisis? What is that position? Tell me. What is? What is that position you are referring to? Yeah. Hmm? Taking over the white farms. Pardon? Taking over the white farms. Legally, they can perhaps do that. But as far as my knowledge goes, it has kicked back against Zimbabwe himself. After the farms were taken over, they were not properly maintained, and instead of being profitable farms, they become a burden on the economy of Zimbabwe. Alors, Huzour dit que légalement, ils ont peut-être, ils peuvent faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de s'accaparer des fermes des résidents blancs, donc du Zimbabwe. Mais cela ne va pas avoir de très bons effets, car déjà, cela leur cause des problèmes. Cela ne va pas aider d'ailleurs l'économie du Zimbabwe du tout. Donc cela n'est peut-être pas une bonne chose d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Assalamu alaikum, Huzour. There's something wrong with that clock. Hmm? Not working. Appears to be working, misleading. Yes. Assalamu alaikum, Huzour. Le Coran nous prédit la Oh, plenty rencontre of time. des hommes avec la vie extraterrestre. Selon vous, cette rencontre aura-t-elle un respect religieux ou ne sera-t-elle que technologique? Predicts a meeting between human life and extraterrestrial life. In Huzour's opinion, will this meeting have any religious bearing, or will it only be about technology? Religious bearing in the sense that it will be an evidence in the favor of the Quran having been disclosed to him, to Prophet Muhammad, by God, not of his own making, because he couldn't even imagine that life can exist in stars, etc. The concept of the skies around was totally different from what you hold today. They thought a cover which was not considered round like we know now. A firmament was stretched over the world, and which stars are studied like jewels. And there was no question of any life existing there. So the most important event in that sense would be
that when we discover that life which Quran had predicted, where the communication is just a sort of communication by messages, televised or radio messages or whatever it is, that's also kind of communication. But when we know that life does exist across in the extraterrestrial bodies, so the greatest thing would be that it will prove the truth of the Holy Quran and of the Holy Prophet. Sa Sainteté le Calife dit qu'il y aura certainement un aspect religieux, dans le sens que lorsqu'on découvrira que la vie existe en dehors de la Terre, de la planète Terre, eh bien, ce sera déjà une preuve en faveur de cette déclaration coranique, justement au sujet de cette découverte de la vie extraterrestre. Et en effet, comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait-il pu savoir qu'il y a la vie au-delà de la planète Terre, alors qu'à son époque, on ne croyait pas du tout en un univers tel qu'on le connaît maintenant. La Terre était une chose plate, au-dessus de laquelle il y avait un firmament qui s'étendait comme une espèce de toile, au-dessus de la Terre, et les étoiles y étaient représentées comme des espèces de bijoux logés dans ce firmament. Et on les étudiait en tant que tels. Donc comment pouvait-on jamais croire que la vie pouvait exister dessus, car on ne savait même pas que ces étoiles, comment elles étaient, etc. Eh bien, lorsqu'on va recevoir, par exemple, des messages radio venant d'autres civilisations en dehors de la planète Terre, on saura bien sûr que la vie existe. Mais lorsqu'on aura des preuves plus concrètes de l'existence de cette forme de vie-là, eh bien, là, on saura certainement que ce qu'a dit le Saint-Coran, à savoir que la vie sur Terre et la vie sur les autres planètes va se rencontrer d'une certaine façon. Eh bien, là, on aura la preuve finale que ce qu'a dit le Saint-Coran, c'est juste. Quelles mesures les autorités américaines devraient-elles prendre pour régler le problème de l'utilisation abusive des armes à feu? What advice would Huzur like to render to the American authorities as regards the abusive use of firearms? What measures could they take to reduce the violence caused by that? There is no possibility of their restricting the use of firearms, which is their traditional, I think a tradition in which they take pride. They don't care for a few mishaps here and there, a few people being killed by children or teachers, etc., or other madmen, but they will never restrict the use of firearms. So what is the use of an advice when the advice is not well taken? Sa Sainteté dit qu'en fait, il n'y aura aucune possibilité de restriction de l'utilisation des armes à feu aux États-Unis, car c'est là une tradition chez eux dont ils sont fiers. Et ils ne s'en font pas trop pour ces incidents isolés qui arrivent ça et là, de professeurs et d'élèves qui sont tués par des fous et des choses pareilles. Eh bien, ils ne vont pas s'empêcher d'utiliser ces armes à feu pour autant. Donc, à quoi bon leur prodiguer des conseils lorsque ces conseils ne seront pas écoutés? Assalamu alaikum. C'est une question de l'île Maurice. Dans un hadith de Sahih Bukhari, on rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que si les gens connaissent le bien qui se trouve dans l'azan et dans le fait de se tenir dans la première rangée de la prière, et que ces privilèges ne pouvaient être assurés que par le tirage au sort, ils le feraient. Or, la plupart des gens, notamment les femmes, n'ont pas l'occasion de faire l'azan. Ils espèrent alors qu'ils auront quand même une récompense égale s'ils se tiennent dans la première rangée. Qu'en pense Huzur? This is a question from Mauritius, Huzur, and it's based on a hadith which has been reported in Bukhari, Muslim and Tirmidhi. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. So Abu Huraira relates that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if people realize the beneficence of the adhan
and standing in the first The row sense of the adhan. Azan. Yes. That's right. Yes. And standing in the first row for prayer, and that they could secure those privileges only by drawing lots, they would do so. Now the question is that most people do not have the chance to call for the adhan, for example ladies or many other men as well. So they hope perhaps that by standing in the first row, which has been mentioned also in this hadith, they could get the same amount of blessings as the one who calls the adhan. Are they right to believe so? What does you think about You this? see, this doesn't mean that the ladies should call azan or the person who calls azan, he has a higher status. It doesn't mean that at all. Azan itself is emphasized to be a source of great welfare for the people, because the muezzin calls hayya ala salat, hayya ala salah, hayya al falah, hayya al falah. Calls on both sides. It come, run to the prayer, run for the prayer, run for falah. How would you translate falah? Success. Run for whatever is good for you. Al-falah is whatever is considered good for you, you'll find in the salat. So this is why this the azan is emphasized. But ladies should not call azan, because they would call people not to falah but to themselves. See, unfortunately. And the second thing is, those who can sit in the first rakat, first line of the prayers, they have advantage over those who make the second, third, fourth and fifth line and so on. There are many advantages, in fact. First of all, they sit waiting for the imam, which is also considered to be a state of prayer for them. And they are rewarded for as much time as they spend in the mosque. And naturally, those who come first, they would make up the first line, and those who second, third, fourth. So it's only a matter of merits. Not that you should take it too literally. Some people who have a higher merit, they attend the namaz not in the first row, but in third, fourth, fifth, or even in the last row. I can give you the example of Hazrat Khalifatul Masih Awwal radiyallahu ta'ala anhu. He was so humble that he used to sit where the shoes are kept. And naturally, when the prayer started, he said his prayer behind. While he was, as far as his status is concerned, that was very high in the eyes of God. So these things should not be taken literally. I don't know whether Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu also came and occupied the first row or not, but maybe he had the same habit of showing his humility by standing behind. So Hazrat Khalifatul Masih Awwal was so humble that he became the first caliph because of that humility. It is reported that once a Pathan from northwest province came to visit the next caliph after Masih Maud alayhi salam. So when he saw Hazrat Khalifatul Masih Awwal, he said, "Oh, what has happened? This man has taken his khilafat from among the shoes." You know, that was his compliment he paid to him and his humility. So it is not to be taken literally. Some people of higher status, sometimes out of their humility, sit behind rather than in front. Sa sainteté le calife dit qu'en fait,
cela ne signifie pas que les dames devraient commencer à faire l'adhan ou l'appel à la prière, ou que la personne qui fait l'appel à la prière a un statut plus élevé que les autres. Cela ne signifie pas cela du tout. C'est en fait seulement parce que c'est une grande faveur que fait le muezzin ou la personne qui appelle à la prière sur tout le peuple lorsqu'il les appelle et leur dit hayya ala salah, c'est-à-dire accourez à la prière, venez vite à la prière, et hayya ala al-falah, ce qui signifie courez vite pour venir chercher tout ce qui est bon pour vous. Al-falah, c'est ce que cela signifie, ce que nous a expliqué Huzur. Et alors, les dames, bien sûr, elles ne devraient pas commencer à appeler l'adhan parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'elles vont appeler les gens vers la prière et vers tout ce qui est bon, ou est-ce qu'elles vont appeler les gens vers elles-mêmes. Donc, il faudrait qu'elles évitent de se faire. Mais en fait, ceux qui arrivent, pour en arriver à ceux qui viennent dans la première rangée, ceux qui s'y trouvent voient plusieurs avantages qui se présentent à eux. Tout d'abord, ils sont là à attendre l'imam. Et ceux qui sont en train d'attendre l'imam, qui réfléchissent sur Dieu, qui méditent sur Dieu, ils sont dans un état de prière et ils seront récompensés pour tout le temps qu'ils auront passé dans cette attente. Donc déjà, ils ont cela. Aussi, évidemment, ceux qui vont faire plus d'efforts pour arriver à la mosquée, ils arriveront en premier. C'est eux qui vont remplir la première rangée. Puis il y aura la deuxième, la troisième, etc. Donc cela aussi est une indication, dans un sens, d'un statut quelconque, plus élevé. Mais cela n'est pas à être pris trop au sens littéral. Car cela ne signifie pas nécessairement que la personne qui se trouve toujours à la première rangée est certainement celle qui a le plus haut statut aux yeux de Dieu. Car souvent, les gens qui ont un statut très élevé parfois se retrouvent dans la deuxième rangée, dans la troisième, voire la dernière rangée de la prière. Notamment, on peut citer, comme l'a dit Huzur, le cas du premier calife après le Messie premier, le Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin, eh bien, il était si humble qu'il avait toujours pour habitude de rester dans la dernière rangée, et même il se tenait là où se trouvaient les chaussures. Et il y avait des gens qui venaient, qui le verraient toujours là, qui le voyaient toujours là à côté des chaussures, et lorsqu'il priait, évidemment, il était dans la dernière rangée, la plus éloignée du Messie premier par sa grande humilité. Tant et si bien que lorsqu'il devint, à cause de cette humilité-là, justement, le calife plus tard, il reçut la visite d'un Pathan, donc un habitant de la frontière nord-ouest du Pakistan et de l'Afghanistan, qui est venu voir c'était qui donc le premier calife. Et lorsqu'il l'a vu, il a dit « Mais cet homme-là, il a pris son califat des chaussures, car c'est là que je l'ai toujours vu. » Et donc, c'était un grand compliment qu'il a fait à l'extrême humilité de cet homme qui est devenu le premier calife. Donc, cela ne doit pas être pris trop littéralement. Il ne faudrait pas croire que puisqu'on est là ou puisqu'on est en train de faire une telle chose, qu'on a un statut élevé. Mais il faut le prendre dans le sens que l'a expliqué Huzur. Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaikum salam. How are you? I'm fine. Fine? You Huzur, are the only sister of these two brothers? You are her sister? His sister? And his sister? Two brothers and one sister alone? Or there another one as well? Just one. Right. Huzur has explained to us the benefits of honey, but when we go shopping, there are so many different kinds of honey. Can Huzur please recommend which type is the best? La question, c'est que Huzur a dit qu'il y a beaucoup de bénéfices dans le miel. Mais lorsque nous allons faire les achats, nos emplettes, nous nous trouvons confrontés à toute une gamme dans le sens de la variété du miel. Donc, Huzur pourrait-il nous guider dans le choix du miel qu'on devrait acheter? Huzur has spoken of the beneficence of honey. But when we go shopping, we are confronted with a wide range and wide variety of honeys. So would Huzur kindly guide us as to which is the best, which we should be going for when we go shopping? It should be pure. That's very important. And I can tell you the test of pure honey. So then, whatever country it is drawn from, it has its own beneficial effects according to the flora found in that country. So it's very important to note the qualities of the flowers and their medicinal values themselves, so that
that medicinal value is transferred to honeys with some additional curative elements introduced by the honeybee herself. You see, the test is that put a spoonful of honey in your tea. If the honey is pure, the color of the tea will not change. If it is impure, it will be darkened. Even so, that from black honey imported from Kenya or Ghana, etc., will not darken the tea. But light colored honey here, if it's impure, it will darken the tea. It's a very good sign, very good test for the purity of honey. Sa sainteté dit qu'il faut acheter toujours un miel pur. C'est cela qui est le plus important. Et il y a un test de pureté que l'on peut appliquer à tout type de miel, quelle que soit son origine. Il est intéressant bien sûr de savoir quelles sont les fleurs et les types de fleurs ou des plantes qui ont été visitées par les abeilles en question, pour que l'on puisse déterminer les qualités, les propriétés curatives ou médicinales de ces fleurs. Et on saura alors que le miel qui a été produit à partir de ces fleurs contiendra évidemment ces qualités-là. Mais le test maintenant, prenez une cuillerée du miel que vous voulez mettre à l'épreuve dans votre thé. Si la couleur du thé devient plus foncée et noircie, eh bien c'est un miel impur. Et nous voyons par exemple le miel qui vient de différents pays d'Afrique comme le Ghana, d'autres pays. Lorsqu'on le met dans le thé, la couleur du thé n'est pas du tout changée. Alors que lorsqu'on met le miel qui a un teint très clair ici en Europe, dans le thé, souvent le thé prend une couleur tout autre. Donc voilà le test pour savoir si le miel est pur ou non. Sulima, would you permit this sweetmeat to be distributed now on your behalf? Because she has got a new house now. To celebrate this great occasion of happiness, she is distributing this sweetmeat to you. I mean, I'm doing it for herself. Come on and do it on behalf of your wife. Yes. And rest to the outsiders over there. Okay? Please. Yes. La prochaine question. Wa alaikum salam. Hazur avait dit que les abeilles reçoivent la révélation. D'autres animaux la reçoivent-ils aussi? Huzur had said that the bees receive revelation. So it's all honey and bees today, Huzur. It's all honey and bees today in the question, it seems. It's a question on bees. Yes, I know. And the question is, do other animals also receive revelation from God? A revelation is mentioned with reference to the honeybee. And to my knowledge, no other animal has been mentioned by way of having a direct wahi. The word used in the Holy Quran is wahi. So a direct revelation to have been received from God. And the proof of that revelation is
manifests in so many ways. Honeybee is like an ordinary bee. That ordinary bee sits on filth and dirty things and builds her house on manures and again dirty, filthy things. But this honeybee, being almost of the same species, is absolutely different in every habit. It makes its house on the top of mountains or trees or other high things, farther from the reach of other ordinary animals. And it has, I have spoken so much about, this is no time now to repeat, but this honeybee is in itself a proof of the existence of God. Sa sainteté dit que la révélation n'est mentionnée avec donc référence aux autres animaux. Non, elle n'est pas mentionnée dans le Saint-Coran. Il n'y a que l'abeille mellifère qui est mentionnée comme ayant reçu la révélation divine. Et cette révélation a fait une grande différence naître dans l'abeille par rapport à la mouche, qui lui ressemble fort. Eh bien, on voit que la mouche, par exemple, elle se pose sur toutes sortes de saletés. Elle fait aussi sa demeure sur toutes sortes de saletés. Et elle est toujours dans des choses très sales et très impures. Alors que l'abeille, qui lui ressemble beaucoup, quant à elle, elle fait sa demeure sur des lieux élevés qui sont très très éloignés de toutes sortes d'impuretés ou de saletés. Donc il y a beaucoup de signes dans l'abeille mellifère de l'existence de Dieu, mais nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous ces détails car j'ai déjà parlé longuement à ce sujet, dit le calife. Salam alaikum, Hazur. Que pense Hazur du pape? What does Hazur think about the Pope? Pope is all right. Wouldn't make any difference as to what I think about him. If he's kind man and does good things for the poor people of the world, he's a good Pope, but no more than that. As far as his ideology is concerned, that is totally wrong. Absolutely to be rejected on all counts. Sa sainteté dit que le pape, ça va. Mais cela ne fera aucune différence de savoir ce que je pense à son propos. Mais s'il fait de bonnes œuvres et fait de bonnes choses pour les pauvres et les gens qui souffrent dans le monde, alors c'est un homme bien. Mais par contre, son idéologie est une chose à être rejetée totalement car elle est complètement fausse. Assalamu alaikum, Hazur. Le Messie promis alayhi salam a écrit Kamar hai chand auron ka, hamara chand Quran hai. En quoi le Saint-Coran ressemble-t-il à la lune? The Promised Messiah alayhi salam had written that Qamar hai chand auron ka, hamara chand Quran hai. In what does the Holy Quran resemble the moon? First of all, the beauty. And secondly, the light the Holy Quran contains does not belong to the Holy Quran itself, but it's a reflected light of God. Like the moon reflects the guide of sun. So the Holy Quran is a beautiful reflection of Allah's light. So in that sense, it's similar to the moon. Sa sainteté dit que tout d'abord, dans sa grande beauté, et deuxièmement, la lumière que contient le Saint-Coran ne lui appartient pas en tant que telle, mais est réfléchie, c'est une réflexion de la lumière de Dieu. Donc le Coran ne ressemble pas à la lumière du soleil, au soleil qui donne sa propre lumière, mais à la lune qui réfléchit la lumière du soleil. Salam alaikum, Hazur. C'est une question de Belgique. Nous croyons qu'au paradis, Hazrat Ibrahim alayhi salam s'occupera de l'éducation spirituelle des enfants morts jeunes. Mais va-t-il réellement s'occuper de tous ces millions d'enfants où la mention de son nom n'est-elle que symbolique? This is a question from Belgium. We have been told that Hazrat Ibrahim alayhi salam will be responsible for the spiritual upbringing of those children who would have died very young. But will he really be the one who will be in charge of so many millions or maybe billions of children, or is it just his name is just mentioned symbolically?
Allah knows best. I think it's symbolical because it's symbolic in the sense that Hazrat Ibrahim ﷺ brought up his own children so beautifully that they all turned to God. So whatever would be the management for the children who died young would be on the basis of pattern of Hazrat Ibrahim. Sa Sainteté le Calife dit qu'Allah c'est mieux, mais je pense que sa mention n'est que symbolique. Car on sait que Ibrahim alayhi salam avait élevé ses enfants d'une façon si bien que tous ses enfants se sont tournés vers Dieu, finalement. Eh bien, on sait que ces enfants qui seraient morts jeunes, eh bien, ils auront un système pour les éduquer spirituellement de telle sorte que cela ressemblera fort à la méthode qu'avait adoptée Ibrahim alayhi salam. Assalamu alaikum Hazur. Les parents qui ont des enfants qui sont sévèrement handicapés au point de ne réagir à aucun stimulus, qui crient au milieu de la nuit et qui pleurent sans raison apparente, ont faute à faire pour les empêcher de nuire au développement de leurs enfants normaux. Ces parents trouvent que s'occuper de ces enfants à problème est trop difficile, ce qui les emmène à les confier aux autorités. Ont-ils raison de se faire ou devraient-ils supporter avec patience? Briefly, this question is about children who are severely handicapped and who disturb the peace of the other children who are normal in the home. Many such parents of these children find that they can't cope with the situation and they put the children into care. Should they bear this with patience, or are they right to put such children into care? Into? Care. Children care homes. Yes. Huh? I think it all depends on the nerves of the parents and also the other healthier children, sisters and brothers, etc. If they are exerting bad influence and they are turning the whole house into a wreck, nervous wreck, it's better to have them removed to such houses where they take proper care of the children. Sa Sainteté dit que je crois que cela dépendra des nerfs et de la capacité de supporter ces choses des parents. Et aussi des enfants, cela dépendra des enfants normaux. Car s'ils sont affectés au point où ces enfants anormaux sont en train de faire toute la maison devenir vraiment une place complètement désordonnée, dans ce cas-là, il vaudrait mieux que ces enfants-là soient confiés à des autorités compétentes. Your question? Or her question? That's her question, that's right, yes. Assalamu alaikum Hazur. Les peuples occidentaux ne savent pas à propos du Messie premier alayhi salam et donc n'ont pas eu l'occasion de le rejeter ou bien de l'accepter. Pensez-vous que leur domination sur le monde ne se terminera que lorsqu'ils seront avertis et auront commencé à persécuter les Ahmadis? In general, the Westerners do not know about the promised Messiah alayhi salam, and they haven't yet had the opportunity to accept him or reject him. Does Hazur believe that their domination of the world will continue so long as long as they will not persecute Ahmadis for having known who the promised Messiah was? These two questions are irrelevant. Persecution question is a different question, and the West not knowing the signs of truth of the Prophet Messiah is a separate question altogether. So we are making an effort towards making them aware of Hazrat Masih Maud, and gradually they are turning to him. An amazing revolution is taking place in Germany, in England, in so many cases, and also in America, etc. But not enough to set a trend. You know, when large-scale conversions become possible because of a set trend, for that we have to wait a little more, but we should pursue this goal with prayers regularly. Without prayers, you can't bring about any revolution in the world. Alors, Sa Sainteté dit qu'en fait, il s'agit là de deux questions séparées. Le fait qu'ils ne connaissent pas le Messie promis d'une part, et d'autre part qu'ils se mettent à persécuter les Ahmadis pour l'avoir connu. Eh bien, nous essayons, quant à la première, de faire tous les efforts possibles pour le faire connaître chez les peuples occidentaux.
Mais nous voyons que déjà, un changement étonnant est en train de s'effectuer en Allemagne, en Angleterre notamment. Mais ce n'est pas encore une tendance bien définie. Donc tant que nous n'avons pas cette tendance définie, il faut que nous continuions à faire des efforts, mais surtout avec la prière, car sans la prière, les efforts sont vains. Last question. You have a question? No? Thank you so much. This time for not having a question because it's already late. Right?